Hello, enuanom ne adɔfo. Mema mo akye, mema mo aha, mema mo adwo. Me din de Angelina, Ange for short. Meyɛ wo 21st century virtualness. Sɛ wofrɛ me 21st century virtualness a, na magye wo so hello, wapɔ mu te sɛn. Megye di sɛ ɔbɔ ade adom nti obiara ho yɛ. Ɛndɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ a yɛfrɛ no, ɛwɔ yare a yɛfrɛ no mmogyaborɔsoɔ. Anasɛ borɔfo mu kasa no yɛfrɛ no high blood pressure. High blood pressure no ɛyɛ silent killer kyerɛ sɛ ɛba a ɛmbɔ wo kayɛ ɛwɔ wo ho so a wonnya symptoms bi a kyerɛ sɛ bi a wowɔ bi kyi sɛ woakɔ check wo blood pressure ansa na woahu. Na mebɛdefine high blood pressure no wɔ borɔfo mu wie a na makyerɛkyerɛ mu wɔ twi. High blood pressure is a common condition in which the long-term force of the blood against your artery walls is high enough that it may eventually cause health problems such as heart attack. Blood pressure no common. It's a long-term care no, long-term when it stays with you for long term na pump with force na and narrow wo artery walls no wo artery no is a pipeline say bubu nsuo wo sink ma na say nsuo no koyo na bibia ni wo but say nsuo no nko papa bo say pipe no ai ebu nsuo no say force bi wom sa na tie nti say wo blood pressure wo higher with time no da bia wo heart na say wo arteries na say contract pushing blood no more pushing with force so na be blood no ebe pump akọ. Say cha won say muscle artery walls no muscles no aye stiff na emu aye esi kakra emu aye narrow nti blood no enya oxygen and nutrients no enko baby akukọ ne ye ubeye diminish in oxygen in certain areas nti sa no wo brain na obetumi akọ stroke na say wo heart no so obetumi akọ heart attack. So wo hwe mfoni we na wo hwe first na mfoni hwe ne ya tro normal no wo say blood need flow more because artery no mo abie nti ekọ ha no mfimfini wo na ye hypertension na che say who develop hypertension emu ya ketua. And the last utumu say moja flow moja no a ekọ no eswati nti say wo organs na hia moja ne wo wankasa wo nipadua no wo cells ne wo muscles no onya moja ne se ni anka ese onya no. So wo hwe picture we na say ne na tie won say beginning no wo hwe inside wo hwe ha na baby a second layer na aye thin and so bebre but as time ekono wo hwe baby aye round na aye kakraka because the be say force na pushy because baby ekochoki wo mu na aye say red and white be wo inside no nti sa na blood pressure ne tie with time no so when treat ya na de bekọ akọfa bra wo no more pictures to show ebisunie another picture sunie. So high blood pressure main causes and risk factors where you're normal no wo hwe infimfiri na cylinder na artery no na ye show ni sa no once moja na go smoothly any blood cells no but wo hwe ha na a thicken into ade no na agada wa ha na say ye di force of contraction and the push no. The same thing applies here too. We share high blood pressure. No plaque build up to say be a cholesterol near ade no a build up walls heart walls no munti except by force edi push no konti high blood pressure no say na 21 hwe year ebu besia e bia wonya symptoms bia the first symptoms obenya no na heart attack nti say na better na you say your blood pressure say you check it Woko hospital so a wo check your blood pressure me so say wako hospital na be check your blood pressure na wo do ho a tina se na ho me kakra
ebia wanante wabrɛ definitely no wodu hɔ na yɛ check ne hɔ ne hɔ na ɛbɛka kyerɛ sɛ wɔ high blood pressure na ebia wonni bi mewɔ dɔfo bi a ebi too no ɔkɔ hospital yɛ check up nti odu hɔ na ɔfo flight of stairs ɔfo aborɔsan ansa na odu hɔ nti ne heart no bɛbɔ akoma no bɛbɔ pupum nti saa no wo check ne blood pressure na ɛbɛyɛ high wobɛtwen sɛ ɔwɔ blood pressure nso na atwedeɛ na ɔforo yɛ ne nti odu hɔ na mo check ne blood pressure na ɔmo sɛ o ɔwɔ blood pressure na ɔsi daabi ɔfo atwedeɛ na ɛbaeɛ nti wɔn sɛ na onim nea ɛkɔ ɔno akasa na ɔyɛ retired nurse nti na onim nea ɛkɔ na ɔka kyerɛ me sɛ daabi me baeɛ sɛ mama metena ase kakra na medwodwo me ho ansa na mo check me blood pressure nti obi nante a na ɔba inside pa anyɛ saa time no na yɛ check ne blood pressure no ɛsɛ ɛbɛyɛ high sɛ na meka no most of the symptoms no wobɛhu no na ebi a edu dangerous level obi akom blood pressure tumi yɛ high but na yɛnhu hwee biribi ankyerɛ sɛ ɔwɔ onukuro nim sɛ ɔwɔ blood pressure pictures no more nie wohwɛ first one na wọ́n sɛ blood no flow smoothly wei no so yellow na ayɛ yi no ɛyɛ fat cholesterol na abɛɔde wɔ mu no sei na ɛha no so tie the same thing wọ́n sɛ ɛha no ɛyɛ saa na afei ɛboro so a wo artery no wall no ɛbɛ rupture ɛna esi wɔ ha no na woahwɛ dɛn na ɛwɔ wadwi mu a wobɛnya stroke. Now, when to see a doctor, no, you would likely have your blood pressure taken as part of a routine doctor's appointment. Routine doctor's appointment, never show blood pressure, no. And she said, you show blood pressure, no, na akɔ higher. Sometimes, no, be checking by 3 times. Now, you perceive like, make it definite a year diagnosis, so when your blood pressure. Sometimes the blood pressure machine about one ho for 24 to 48 hours. Now what they call okwa I don't know so what the cry bibi a woye bia no and measure no mo so blood pressure na. Yes, normal blood pressure no. Your blood pressure measurement no eye mienu baako wo soro ti say we no 122/71 no. Okwa sana ebecha we ni a friend is systolic. Na when you see your friend diastolic. When you systolic ni when our blood pressure no the air contract no na push no. And then systolic no. Na sa reading when you see diastolic no abra blood pressure no a pump we no. And only diastolic no the amount of blood left in no. And then I find diastolic no. It is recommended at the age of 18 at least. You check your blood pressure every 2 years. But so with the 40 years and above, I know it should be every year. No mom say 18 to about 39. No, that's a we are known diagnosed high blood to have high blood pressure. So you who say your diagnosis did say what high blood pressure. And no, at least every year be a say woke up. But ebinum bɛkɔ before 1 year no sɛ wowɔ known a year blood pressure na and no frequent checkups are very good. Now you check your blood pressure so I say checking with both arms. I say checking with both arms to say when no one arm or I saw check the other one. No more compare reading no. Compare reading no who say a difference no. Very very important. Pacho baby a wo no so say hospital ni ho a ye kro kitwe mu a enye doctor nkwa na say o check your blood pressure eno no mpo de no so wo appointment but clinics ni ade ni na obetumi akọ ma ya akọ check o na sometimes so kro kitwe na ya nurses need other health workers eba ho ebe ye free screening say bibisa ne ba manyi wo ho mfimi join it for who gym na share blood pressure because I very very important. Blood pressure reading no normal no less than 120.
na aseɛ first one yɛ less than 120 na aseɛ no so yɛ less than 80 na sɛ ɛkɔ soro a kakra a ɛyɛ one between 120 to 129 na still aseɛ hɔ deɛ no yɛ less than 80. High blood pressure no ɔmo diagnose no from 130 to 134. Ɛsoro deɛ no na aseɛ no so 80 to 89. But ebinom yɛ obi wɔ hɔ a ne blood pressure yɛ low saa na ne deɛ teɛ. Na ebinom nso yɛ slightly high than this number no. Nti wɔn yɛ just estimate. Obiara deɛ yɛ different kakra. Na sɛnea before yɛbɛ diagnose you high blood pressure no na yɛ 140 over 90 or higher ansa na yɛ diagnose you. Na mmom hypertension crisis aha no wanhwɛ yi a ebetumi anya wo stroke no ɛno bɛyɛ 180 over maybe a 120. But sɛnea meka no obiara deɛ differ kakra. Sometimes no signs a before ɔbɛhu sɛ signs bi wɔ hɔ no na edu ekyir wei no ɛsɛ obi a check ne blood pressure. So wowɔ blood pressure ɛsɛ wonya biribi sei a wankasa wɔ fie koraa a wɔde bɛkyɛke na wohu nea ɛkɔ so. Papa wei no wohwɛ n'anim na wahu sɛ ɔ blood pressure ama ne yam ahye no nti na n'ani ahanehane saa no. Sɛnea mekaeɛ no ɛsɛ wokɔ ma yɛkyɛke wo blood pressure ma wo anaasɛ wohwɛ bi. Wei no na meka no ɛsoro deɛ ne nie 220 over 110 wei no ɔba hospital koraa yɛbɛgye no ato hɔ na yɛ monitor no. Ɔkɔ into hypertensive crisis. Ayɛ too high. Wanhwɛ yi a biribi bɛtumi asi. Nti ɛyɛ very very important. Ebi koraa no na ɔnam hɔ na hwee nyɛ no anaasɛ ofili kakra bi sɛ bi a wabrɛ bi na ɔkɔ ma yɛkyɛke na ayɛ high. Mepa ɔkyɛw sɛ wo ne obi a ɔwɔ hɔ so nyim a ɔpemfo a ɛsɛ ɛyɛ ɛho hia papapapa sɛ wobɛkyɛke wo blood pressure. Bebree na nkurɔfo bebree na binom nyim a ɔmo blood pressure no kɔ soro, ɔmo blood pressure kɔ soro, ɔmo nya mogyaboroso. Yɛfrɛ no biologically and medically yɛfrɛ no pre-eclampsia. Ɛyɛ very very dangerous. Sɛ woansiki treatment a mogya no wo blood pressure no bɛtumi akɔ soro, wobɛtumi anya stroke. Ɔn sɛ obi nyinsɛnfoɔ so deɛ ɛyɛ dangerous, ɛyɛ life threatening, ebɛtumi eku ɛne akwalaa no nyinaa. Nti obi nyim so a ɛsɛ ɔcheck ne blood pressure frequently, especially sɛ nipa ko no wɔ hypertension deda ansa na ɔnyim a blood pressure ɛyɛ very important. Sɛ wo ti a ɔyɛ a wofili sɛ wabrɛ nyinsɛn nkasa na mu wɔ nsɛm deda. Nti sɛ wowɔ hypertension anaasɛ wonni hypertension po na wonyim a wokɔ frequent checkups ɛsɛ yɛcheck wo blood pressure. Na sɛ wonyim na wɔ hypertension a na sɛ wobɛtumi afford a anka wonya home blood pressure machine no bi a te sɛ nea picture wei no ɔrecheck na ɛbɛboa. Ɛyɛ very very important paa. Blood pressure no so wo check a ɛsɛ wo nsa no sɛnea ɛyɛ level to the heart no sɛnea wo stretch wo nsa no sei no. Wei no biribi wɔ hɔ koraa a yɛbɛtumi de ne nsa no ato so sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛrelaxe. Na sɛ wo check wo blood pressure so a wonkasa, woyɛ din, wokasa a ɛbɛtumi affect reading no. Na yɛwɔ mu two types of blood pressure. Yɛwɔ primary hypertension. Primary hypertension no ɛyɛ for most adults. Ɛno no ɛne identifier cause yɛnhu adeɛ kora ɛkɔse saa adeɛ no. This type of blood pressure no yɛfrɛ the primary hypertension sɛnea mekae no. It develop gradually over many years. Gradually nkakra many years. But the other one is yɛfrɛ no secondary hypertension. Some people have high blood pressure caused by underlying condition. High blood pressure no secondary no ayɛ na wowɔ condition bi deda etumi cause. Na wei no so yɛ ɛno no high blood pressure no appears suddenly and ɛno cause higher blood pressure than those primary hypertension no. Ɛno no wei no nneɛma bebree na etumi cause te sɛ bi obstructive yɛfrɛ eyi bi obstructive sleep apnea. Wɔn nso bi wɔ hɔ dɔ otwa ohun krom ase keteke mehu sɛnea menka no mpo ebia
very dangerous. So the throat muscle no relax it. Nti ama oxygen no temporary no oxygen flow no yɛ interrupted. And only to make cause high blood pressure. Kidney disease so cause high blood pressure and diabetes. Na obi wɔ so a birth defect biribi a yɛde woo no ɛno yɛfrɛ no congenital in the blood vessels no ebi a problem bi wɔ mu yɛde woo no cause blood pressure so na ɔmo use illegal drugs to say cocaine ne amphetamines almost so have a very bad effect on the heart no uh, cocaine no constrict squeeze your heart muscles no and will arteries no to cause blood it may cause blood pressure and you show risk factor prevention of blood pressure. Yes, in yɛma yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama blood pressure no akɔ fam ebi yɛ cutting down caffeine coffee wonum coffee bebree a ɛwɔ coffee yɛ vasoconstrictor no vessels constrict squeeze wo vessels no nti ɛma wo blood pressure ɛkɔ soro ɛyɛ vasoconstrictor na exercising regularly no ɛyɛ good obi a ɔtwa mmirika ne adeɛ ɔba hospital a wo check ne blood pressure normal na afei so ne heart rate wɔ fam n'akoma mbɔ pam because woyɛ exercise frequently wo train wɔ heart no nti onya shock unlike to say bi a obi a ɔnyɛ exercise bia na ɔnante kakra bi a na ɔjɔge kakra bi ɔbɛn sɛ ne heart rate no goes over the roof but obi a ɔyɛ regular exercise no ayɛ ne heart no ɛnya shock nti ne heart rate wɔ fam and cause blood pressure yɛ good eating healthy and they say the mu bebree na yɛ nim sɛ nduane a fat wɔ mu too much high carbohydrate esikyire nduane ne adeɛ no ɛkɔse ebetumi akɔse wo blood pressure ɛsɛ wodidi yɛ balanced diet na lose weight so wo lose weight a ɛyɛ good ɛma pressure ɛmbɛtɔ remember so when you gain weight especially in your core areas now like your tummy area wo ye from ho any wo ye from ho no I don't know fat no ɛyɛ attached to the vessels no your heart a bit to make our heart muscles there then to lose weight mama like I said the blood pressure na a force of contraction in the heart artery walls no nti so lose weight mama artery walls na free that blood ne flow ye I say stop smoking. Smoking no so nicotine na wom no squeeze wo muscles no heart muscles no and artery walls no. Nti wo jai smoking na and so betumi a prevent it from getting high blood pressure. Na cutting down salt. Yes, inchire hear my body no but any too much. When you take a lot of salt na maybe a salt will be a etri nsuo kɔ hɔ. Nti by doing that your blood pressure will rise. We don't need that nti umayan cut it down your salt na e dangerous kra na say bia wo didi na nchine wo ho nchine si ho nchine bottle wo say oduane na medi ni nchine nim ti na wo hwie wo sprinkle nchine go so your friend salt sprinkler emu bebre na wo bi wo yefie enye say ye ejai na alcohol so wo say bibia in moderation wo ye ne too much so a and so betumi raise your blood pressure. Send me kind signs and symptoms no very subtle when it's in a but with you yeah be why drink one best to say high blood pressure. Bubakasi me kwada kakra Miss Raw men fin dia agro bibi say no esa will report to emergency na we seek immediate attention. So we are known blood pressure high we are known to have a high blood pressure. Say you name so blood pressure that maybe over hospital with such severe headache na your friend be blood test na heart markers your blood pressure related to your heart actually say if you are having a
heart attack and I say bibi say yo ECG say Ghana your friend EKG ye hwe ne ekoso wo wakoma no ho nti we obi looking like this manko fano help no nonko emergency so one sure blood pressure near too higher obetumi anya stroke with this no because the pressure na high ebetumi clot bi betumi break na college we baby and so betumi anya bleeding in the brain and no your stroke risk factors na make know how to prevent blood pressure one say oh smoky na it seems to say sugar say or smoky no on coffee which me say sugar no go coffee no nti enema na all you need na no it doesn't help now weight loss so a boy we no this person needs to lose a lot of weight and so losing weight pass and yeah obe preventive from having a heart attack we no it's a sign say the person is having chest pain it could be a heart attack a bit a heart attack now when you enrich me short video be about on health tips now make I say so be feeling pain around the chest as left side of the chest na mama fi India grow especially so we obema and bema signs and symptoms of heart attack and are very clear pakonde ebe clutch in the chest to say near we ni ye no and I saw the Nisabako so better had to say the other one iron and a sign send Pacono is in trouble or needy immediate help. Mam yampa help a manna and fast some papa. Send me can previously know about headache no one share which may say artery wall be aye inflated into one share when a paigu wakuma one. And I say a pie will see my stroke no benya your friend hemorrhagic stroke ube bleeding in your brain no. Another sign say nipa needing help is this one like severe headache which me grandma about affect with vision e bi ha no hu ade papa we stop smoking na me kan no smoking nicotine no e constrict your heart no it squeeze your heart muscles no into blood flow no emboa where signs and symptoms to never ignore so blood pressure na hold on into blood pressure no risk factors ni be in fear age the risk of high blood pressure no increase with age until about age 64 the high blood pressure no, is more common in men until about age 64 no aya blood pressure no more common in men na emba women are more likely to develop high blood pressure after 65 yan emba no so after social who ya na when ya share e bia your risk factors no after 65 no na bia you start to develop into shy and ma develop more sin emba na race so ya wo color and for some reason no yeah Africans yeah your African heritage we tend to develop blood pressure at an early age compared to abrofo. Na serious complication be a stroke, heart attack, kidney failure. More common with yan before no see abrofo nti say you share your ho hie. Na family history so yeah one of the I don't know wontumi nya ho hwe so we busua high blood pressure or hwa likely say bia obenya bi but munduane giemu any senior lifestyle choices no na be determine say bia wobenya bi and say even wobenya bi kra imbra e bia beba late nti family history is very important woman hwe ye ho ye na being overweight or obese no say na Michelle we are kese and say we are kese na the more you weigh, the more blood you need to supply oxygen and nutrients to your tissues.
As the amount of blood flow through your blood vessels increase, so does the pressure in your artery walls. So we are a blood pump, we have more blood to pump oxygen and nutrients to the rest of your body. The amount of blood flow increase. Remember, say put pressure on your blood vessels. Until but we develop hypertension. Now, when you're physically active, we can tend to increase your heart rate. Nti bibi kakra bi na wotie so pam ham ham ham. Ɛsɛ woyɛ exercise na blood flow no wuntiri no ebiebie yie. Sometimes yɛsɛ wo nante a ɛyɛ good for circulation no saa na yɛpa akyerɛ. Nti nanteɛ yɛ very very important. Na using tobacco raise your blood pressure temporarily, but chemicals na yɛfrɛ no nicotine damage the lining of artery walls damage na cause narrowing, like ɛbɛma mu ayɛ ketewa. Nti blood force na de push ɛsɛ force pushy to supply oxygen and nutrient. Na ɛsɛ a blood pressure. Na too much salt yɛfrɛ no sodium. Too much sodium in wo aduane wɔ dim cause wo body ɛma wo body nsuo gyina wo body yɛfrɛ no fluid retention. So remember 90% of our blood is made of water. Your blood 90% ɛyɛ water. Nti sɛ nsuo so yɛfrɛ no saying sodium nkyene twi nsuo ɛbɛn no. Nti sɛ di nkyene bebree a retain water ɛbɛma nsuo gyina mu ɛno na increase wo blood pressure no. Nti yɛnhwɛ yɛn nkyenedie no yie. Sɛ wodidi na nkyene ni mu a manka sɛ aduane nyɛ dɛ nti wohwie nkyene kakra gu mu ɛno no yɛ very very dangerous. Adeɛ baako so nsanom bebree no ɛdamagye wɔ wakoma no. Nti menka sɛ obiara ngyae nsanom, but in moderation. Woyɛ ne biribiara woyɛ ne nkakra nkakra, wonnya no too much. Obi wɔ hɔ a de bia nsa nka n'ano a ɔntumi ntena. Ɛno no mesrɛ wo damage wo heart no. Na stress, high levels of stress high level of stress can lead to temporary increase in blood pressure. Stress for a short period, but as it continues na ebetumi adamage wo heart release nneɛma bi a yɛfrɛ no cortisol and adrenaline. When I am in person the technical because I biology class. Nti bibi how I find a solution to it na wontumi find a solution so amane nko na yɛka sɛ no ɛnyɛ for your blood pressure, ɛnyɛ for yakoma no. Nti na bi wɔ hɔ so a certain conditions bi nneɛma bi wɔ hɔ a sɛdeɛ meka underlying cause bi a wobɛnya blood pressure no na bibi wɔ hɔ deda. Te sɛ bi a kidney disease, diabetes, na nea meka obstructive sleep apnea no. Sɛ woda a wo mmere mu no relax. Nti ama relax saa na wo mmere mu relax na ɛma interrupt oxygen flow no. Mbom sɛ nipa ko no nhu nkrom na ne yam na otumi bɔ pitire na afi n'ani ate. Ɛno so nyɛ. Nti high blood pressure no nneɛma bebree tumi ba. Etumi de etumi wo a na bia blood vessel no fault bi wɔ ho. Etumi increase wo blood pressure. Family history so wo fie blood pressure wɔ hɔ bia wo maame bi ana wo papa bi wonim sɛ wo abusua no ma sɛ wohwɛ wo ho yie. Ebi wɔ hɔ a wobɛnya bi, but ahwɛyie so bɛboa. Sɛ wonya bi wobɛnya bi koraa because wo bia wo maame bi wɔ bi papa bi wɔ bi no lifestyle choices no ɛma lead to ebi heart attack ane nsunsuanso bɔne bia. Na bibifoɔ so ɛyɛ known sɛ we are prone to high blood pressure.
yenya high blood pressure sin abrofo nti moma yenhwe eno so ye na hwe waduane die ye nkyene bebrebe no nkyene gina nsuo ma nsuo gina wo ho na ye mogya no so 90% of it no ye nsuo deda nti eno so betumi raise blood pressure sa wusu so a try say obeti so because wusu a we hear more blood to pump and provide oxygen and nutrients to the whole of your body by pumping with the force a damage wo vessels wo blood vessels any arteries nti how are signs and symptoms of blood pressure for mba ne mbema mpese video when ba want metwa so ha na masan atwa so bio nti mo hwe menim enche bia bye.